வாய்ஸ் நீங்களே கொஞ்சம் ஆரம்பிங்க. நான் வந்து தூக்கத்துல டயர்டா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு ஓரமா லைட் ஓரமா உட்காந்துருக்கேன். யா ஸோ இன்னைக்கு நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா பாய்ஸ் இட்ஸ் சிஎஸ்கே வர்சஸ் ஆர்சிபி ப்ரிவ்யூ. நாங்க எல்லாம் தோல்வி அடைஞ்சு பாருங்க, எல்லாரும் வந்து ரெட் ஷேட்லயே சட்டை போட்டிருக்கோம் இன்னைக்கு கரண்டா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா. பட் நெவர்தலெஸ், வாட் ஆர் த டாக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் டுடேஸ் மேட்ச்? வில் சிஎஸ்கே வின் or will RCB demolish us once again and embarrass CSK? Um, or from now, do we think we can redeem ourselves with a new team? Can we expect a change with CSK? These are the questions that we're going to deal with and handle. So let's start there. First question to both Snoop and Skoma. Do you expect to see dejected CSK fans in yellow jersey in Bangalore? Or do you feel we will see the stadium filled with red this time around? I do expect yellow fans to be there and support CSK, but I don't see the result changing though. I see us. Right. I don't expect this time around, I don't expect so many yellow jerseys purely because why would someone go? நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு நீங்க அடி வாங்கிட்டு வருவீங்களா? இல்ல ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு சந்தோஷமா வருவீங்களா? அந்த மாதிரிதான் இது. சோ ஃபேன்ஸ் எதுக்கு போவாங்க? தேவையில்ல. அந்த டிக்கெட் வித்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆல்ரெடி எலிமினேட் வேற ஆயாச்சு. எதுக்கு அந்த மேட்சுக்கு காசு கொடுத்து போவாங்க? ஸ்மார்ட் பீப்புள்லாம் போக மாட்டாங்க. சோ அதனால ஐ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி சிஎஸ்கே ஜெர்சிஸ் தேர். ஆப்ஸ். ஐ எக்ஸ்பெக்ட் அ டாமினேஷன் ஃப்ரம் ஆர்சிபி. ஒன்னு மறக்கிற, கேம் இஸ் இன் பெங்களூர். ஸ்மார்ட் பீப்புள் போக மாட்டாங்கன்னு சொன்னல. ஹெவியஸ்ட் கிரௌட் இன்னைக்கு பெங்களூர்ல பாப்ப நீ. ட்ரூ ஆர்சிபி ஃபேன்ஸ் இங்க வந்து போயிட்டு ஆர்சிபிக்கு இப்பதான் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அவங்களால. ஏன்னா அவங்க சிஎஸ்கேக்காக யாரும் போக மாட்டாங்க. அதுதான் ஜெயிச்சாலும் சொல்றேன். அதனாலதான் சொல்றேன். நான் வந்து சிஎஸ்கே ஃபாலோவர்ஸ் யாரும் போக மாட்டாங்க, எல்லோ ஜெர்சிஸ் இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னேன். சிஎஸ்கே பாலர்ஸ் போவாங்க. ஏன்னா ஜெர்சி மட்டும் மாத்திட்டு போவாங்க, அவ்வளவுதான். Fair enough. So that was question number one. Question number two. Do you think there can be an upset and CSK can beat RCB's winning streak? அது ஃபேன்ஸ்க்கு தான் ஐ திங்க் அப்செட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். லைட்டா கொஞ்சம் ஹோப் கொடுத்துட்டு ஓகே கம்பேக் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் நம்ம. எஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீடியோ பாக்குற நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து ஸ்டில் வில் ஹேவ் ஹோப் தட் சிஎஸ்கே வில் வின் ஒன் கேம். இந்த ஒரு கேம் மட்டும் சம்பவம் ஏதோ நடக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம ஒரு 10 கேமா யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். 10 கேமா நம்ம சிமெண்ட் அடிச்சு ஆணி அடிச்சு கீழே உக்காந்துட்டு இருக்கோம். க்ளூ ஃபெவிக்விக் எல்லாம் போட்டு உக்காந்துட்டோம். இங்க இருந்து நம்மள நகர்த்த முடியாது என்ன பண்ணா கூட. சோ அண்ட் த ரீசன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி கிளியர். நம்ம டீம்ல அவங்க டீம்ல 10 பேர்ல 8 பேர் ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. நம்ம டீம்ல 10 பேர்ல ஒருத்தன் தான் ஃபார்ம்ல இருக்கான் அப்பப்போ. அதுவும் யாரு? மாறி மாறி வேற வேற மேட்ச்க்கு வேற வேற ஒருத்தன் ஃபார்ம்ல இருக்கான். ஆயுஷ் அதுதான் இந்த பாண்டே. கேள்வி கேட்டால யாருன்னு அந்த மாதிரிதான். ஓ, டெவால் ப்ரூஸ். ஒவ்வொரு மேட்ச்க்கு ஒவ்வொருத்தன் ஃபார்ம்ல இருக்கான். சோ லாஸ்ட் கேம் வந்து சாம் கரன் அடிச்சான். அதுக்கு முந்தின கேம் டெவால் ப்ரூவஸ் அடிச்சான். அதுக்கு முந்தின கேம் ஆயுஷ் மாத்திரை அடிச்சான். அதுக்கு முந்தின கேம் திரும்பி ஆயுஷ் மாத்திரையும் ஷேக் ரஷீதும் அடிச்சாங்க. சோ இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. எவனுமே வந்து கன்சிஸ்டன்டா ஃபார்ம்ல இல்ல. ஸோ கன்சிடரிங் தட் there's no way CSK has an outside chance also to win, unless RCB themselves bottle it. ஏன்னா ரெயின் வந்துட்டு எதா பயங்கரமா பாட்டில் பண்ணிட்டாங்கன்னா வாய்ப்பு இருக்கு. பட் அது கூட ஐ திங்க் ஸ்கோப் இல்லை. as long as தீபக் ஹுடா is in the squad, CSK is not going to win a single game. அதுதான் வந்து இஸ் the fundamental and absolute truth for today. As long as Chennai is backing players, washed out players like Deepak Hooda, there's no way we will win this match or win this season. So, to give you an example, team, நீங்க வந்து இப்போ மும்பை ஸ்குவாட்லாம் வந்துட்டு பிளேயர்ஸ் வந்து ஐயோ இவன் அடிச்சுட்டானா காலி அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஃபியர் இருக்கு. நம்ம டீம்ல இவன் தானே அப்படின்னு இருக்காங்க. அதுதான் பிரச்சனை. அதனால ஒரு யங் கிரௌட கொண்டு வாங்க, ஒரு வன்ஷ் பேடியா கொண்டு வாங்கன்னு நம்ம கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நாளா. ஆனா நம்ம டீம் வந்து இன்னும் தீபக் குட்டாவை போட்டு கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. டேய் நீ போய் அடிச்சு காட்டுறா, உன்னால முடியும்டா. எல்லாமே பெப்டாக்கு மோட்டிவேஷன் எல்லாம் கொடுத்து அவனை அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா பையன் வந்து இப்ப பாருங்க, ஸ்கோமா ஒண்ணு சொன்னானே, நான் லேசியா சாப்பிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரிதான் அவன் போய் கிரவுண்ட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கான் தீபக் குட்டம். எப்படி எப்படி உங்களை மாதிரி பிளேயர்ஸ் வச்சு ஆடுறது? சான்ஸே இல்ல. சோ பட் எனிவே, கமிங் டு the typical pre-match questions. Who do you think will be the player of the match from RCB's side? நான் ஆர்சிபி ஆடல, பட் என்னோட ஆப்ஷன் வந்து கோலி ஷுட்
பிளே வெல். நான் ரொம்ப நாளா ஆர்சிபி மேட்ச் பார்க்கல, ஏன்னா அவன் தான் அடிச்சிட்டு இருக்கான். ஸோ சிஎஸ்கேன்னு வந்தாலே ஒரு யாருன்னா அடிப்பாங்கடா. ஸோ அதில் கோலி தான் அதிகமாக அடிப்பான். கரெக்ட். ஆனா நீங்க அந்த ஃபேன்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஹியூமன் நோட் பண்ணீங்களா? நான் ஆர்சிபி ஆடலையா, நான் ஸ்கோமான்னு சொன்னேன்னு. ஓகே, கீப்பிங் தட் அசைட், ஐ திங்க் இட் அகைன் பி ஹேசல்வுட். ஏன்னா ரெயின் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட். கொஞ்சம் டேம்ப் விக்கெட் ஆச்சுன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் bowling போட்டாலும் சரி, அப்பேரண்ட்லி செகண்ட் ஹாஃப்ல தான் மோர் ரெயின் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ இஃப் சிஎஸ்கே ஆர் சேசிங் விக்கெட் கொஞ்சம் டேம்ப் ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2-3 ஓவருக்கு பால் கண்டிப்பா அலையும். அந்த 3 ஓவர்ல ஹேசல்வுட் 2 ஓவர் போட்டு கேம் முடிச்சுட்டு போயிடுவான். ஒரு 4 விக்கெட், ஓவருக்கு 2 விக்கெட் எடுத்துட்டு கேம் முடிச்சுட்டு போயிடுவான். எக்ஸ்பெக்ட் ஹேசல்வுட் டு கம் குட் டுடே. ஃபேர் எனஃப். ஆல்சோ ஃபேன்ஸ் கோமா, ஸ்ரீயர் இஸ் கோமான்னு போட்டீங்க பாத்தீங்களா? அவங்க ஃபேஸ்ல ஏதாவது கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா சொல்லுங்க. ஏன்னா அவங்க ஹபிபி லேண்டுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காரு. எந்த அபிபி லான்ஸ்னும் கொஞ்சம் ஓகே. கிளியராக பெட்டரா இருக்கும். ஃபேன்ஸ் வந்து ஆகாஷ் ராமோட மீல் பிளேட்ல என்ன மீல் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்புறாங்க. பட் எனிவே, கமிங் பேக் டு ஹூ ஐ திங்க் வில் பி த பிளேயர் ஆஃப் த மேட்சஸ். நான் வந்து தேவ்தத் படிக்கல் எடுக்க போறேன். நம்ம தான் அவனை ஃபார்ம் கொண்டு வந்தோம். ஸோ ஹில் ஹேவ் அ வண்டர்ஃபுல் மேட்ச் அகேன்ஸ்ட் அஸ். அண்ட் தேவ்தத் படிக்கல் அடிக்கிற ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல கூட நம்மளோட ஒரு பேட்ஸ்மேன் கூட அடிக்க மாட்டான் இன்னைக்குன்னு என்னால எழுதி தர முடியும். அப்படிதான் நம்ம ஆட்டிருக்கோம். ஸோ தேவ்தத் படிக்கல் வில் பி த மேன் ஆஃப் த மேட்ச் டுடே, ஆர் பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார். டுவால் ப்ரூவஸா? வாய்ப்பு இருக்கு, தெரியல, பார்க்கலாம். ஏன்னா நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன், நம்ம டீம்ல ஒரு பிளேயர் தான் அடிக்கிறான். அவனுக்கு அவங்க ஈஸியா பிளான் போட்டு வரலாம், எக்ஸிகியூஷன் பிளான். டைம் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்ல. ஒருத்தன் தான் அடிக்க போறான், அவனை எப்படி சார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஆயுஷ் மார்க் இன்டென்ட்க்கு ஹியூஜ் ஃபேன். எல்லா கேமுக்கும் இன்டென்ட் ஓகே. ஒரு போன கேம் கேம் வந்து மாத்திக்கலாம். அவன் போன ஒரு கேம் கேம் வந்து அவன் மாத்திக்கலாம். ஆமா, அதே போன தானே. கேம் வந்து அவுட் ஆயிட்டான்டா. நீ அவனுக்கு 7 of ஸ்டார்ட்ல 9. க்ளோஸா போட்டா அவன் அடிக்கிறான், ஆனா நேரா மிட் ஆஃப் லைக் அவன் கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்றான். ரொம்ப ரொம்ப வாட்டி அது மாட்டிக்கிறான் அவன். ஐ திங்க் இஸ் ஸ்டேயிங் லெக் சைடு ஆஃப் த பால். அவன் ஆஃப் சைடு தான் அவன் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ பேக் ஆஃப் லெங்த் த பாடி போட்டா ஸ்லைட்டா மாட்டுறான். பட் ஆனா ஐ திங்க் ஹில் ஃபிகர் அவுட். ஹி லுக்ஸ் எக்ஸெப்ஷனலி 17 years டேலண்டட் old, he has a lot of time. ஸோ அதான் இந்த வருஷம் கஷ்டம். அதான் இந்த மேட்ச்லாம் ஹி கான்ட் ஃபிகர் அவுட் எக்ஸாக்ட்லி த பாயிண்ட். வில் டேக் சம் டைம். ஹேசல்வுட்லாம் போட்டு இன்டென்ட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஒத்துக்கிறேன். கரெக்ட். பட் சென்னையில ஒரு பிளேயர் ஆடணும்னா வன்ஷ் பேடி உள்ள வந்தானா அவனால ஆட முடியும்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனா நம்ம வந்து என்ன பண்றது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதுக்கப்புறம். இந்த இந்த மேட்ச்க்கு லைன் அப் என்ன இருக்கும் பாப் சிஎஸ்கேக்கு? வாட் இஸ் அது எக்ஸ்பெக்டட்? அதே லைன் அப் தான். அதே எக்ஸ்பெக்டட் லைன் தான். ஷேக் ரஷீத், ஆயுஷ் மாத்ரே. நம்பர் 3ல வந்து ஜடேஜா வருவான். சாம் அதுக்கப்புறம் கரன். டிவால் ப்ரூஸ் வரான். சாம் கரன். சாம் ஆ கரன். இப்போ இப்போ வந்து கரண், ஜடேஜா, டிவால் ப்ரூஸ், சிவம் டூபே, அதுக்கப்புறம் தோனி. ஹூடா. தோனிக்கு அப்புறம் அதுதான் ஹூட்டா. எதுக்கு வரான்னு தெரியல, பட் ரவியாஷ் சான்ஸ் இருக்கா என்ன? இல்ல, கஷ்டம். இங்க என்ன ஸ்பின் விக்கெட் கூட கிடையாது. நம்மளுக்கு என்ன விக்கெட்டா தானே, விக்கெட் எடுக்க மாட்டோம் நம்ம. ரவிவன்ஷ் வந்தா பவர் பிளேக்கு போலிங் போட யாரும் இல்லை இல்லையா? யார் பவர் பிளேல போடுவான்? இல்லடா, பிச்சே வந்து எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸோட பிச் தான் லாஸ்ட் டைம் இருந்தது ரெயின் எஃபெக்டட் மேட்ச்ல. பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாப் கிங்ஸோட எக்ஸ்ட்ரீம் பவுன்ஸ் வந்துருது. மார்க்கோ ஆன்சர்லாம் விட்டு ஆட்டிட்டு இருந்தான். இவன்லாம் பயங்கரமா போட்டிருந்தான். ஜாஷ் ஹேசல்வுட்லாம், ஹர்ஷ்தீப் சிங்லாம் சூப்பரா போட்டுட்டு இருந்தான். நம்ம வந்து அப்ப ஸ்பின்னரை தூக்கிட்டு போனோம்னா ஜோக்கா இருக்கும். அதுவும் ஆஷ் பாய் வந்து பண்ற ஸ்கேம்ஸ்க்குலாம் என்ன பண்றது? அவர் வந்து ஆஃப் ஸ்பின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு இருப்பாரு லெக்ல. அது பொட்டி கிரவுண்டு, தொட்டா பறந்துரும். ஸோ டசன்ட் மேக் சென்ஸ் ஃபார் ஆஷ் டு பிளே. Jam cricketல seam bowlers will also be effective. Anshul Kamboj is a proper seam bowler. So மழை பெஞ்சு ஜாம்பா இருந்தா Anshul Kamboj might I something. think Khalil will be even better because he's a little more hit the deck a little harder kind of a bowler. Yeah, Anshul Kamboj has good wobble. Khalil is conventional swing bowler. Yeah, அவனுக்கு yeah. நல்லா ஸ்கோப் ஆகுது. பட் கொஞ்சம் டேம் விக்கெட்ல ஐ திங்க் Anshul Kamboj வெரி குட் லைன் bowler. Always keeps it within the stumps. Forces batsmen to play. அகைன் ஒரு ஓவர் 2 ஓவர் தான் மூவ் ஆக போகுது. அந்த மூவ்மெண்ட்ல அவன் எடுத்தா உண்டு, இல்லைன்னா சொல்லதுக்கு இல்லை. Fair enough. அதே மாதிரி தீபக் கூட லாங் ஆன்ல வைப்பாங்க. ஒரு கேட்ச் வரும், ரஜத் பட்டிட்டர் கொடுப்பான், கேட்ச் இல்ல, விடுவாங்க. நான் இன்னும் என்ன பார்த்தேன்னா பிராக்டிஸ் செஷன்ஸ்ல பாய்ஸ் வந்து பெங்களூர்ல சிங்கிள் ஹேண்ட் கேட்ச்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுல ஜேமி ஓவர்டன் ஸ்பெசிபிக்லி அது பண்ணிட்டு இருந்தான்.
அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல 2 கை வச்சே விட்டான், மூஞ்சில பால் பட்டு போயிடுச்சு. எதுக்கு அதெல்லாம் பண்றோம்? 2 கை வச்சு பிராக்டிஸ் பண்றதா நல்லா இருக்கும். ஐ அக்ரி, வீடியோக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கு, ஆல் ஆஃப் தட் இஸ் குட், பட் ஹோப்ஃபுல்லி வி கேட்ச் the balls that are coming into our hands, and we've been losing and missing out on those catches. Coming back to Deepak Huda, first game that he was got back, my thought was Chepak Ladro, maybe கொஞ்சம் ஸ்பின் எடுக்கலாம், and SRH have a lot of left-handers. Maybe Huda was bought it as an off spinner who can also bat. ஏன்னா அஸ்வின் இல்ல, கொண்டு வந்தா பேட்டிங்கே வரலையா, அவன் இல்ல bowling என்ன போட போறான்? இல்ல not at least to me I thought that was logic, but for the life of me I don't understand why he was supposed the next game too. ஏன்னா சரி உனக்கு ஒன்ஸ் பேடி ஆட வைக்க வேண்டாம், I understand. உனக்கு somehow you don't see the spark in him, your call, you know better. Why is Vijay Shankar dropped? What has ஆமா, Deepak Huda done as a batsman more than Vijay Shankar? குட் கொஸ்டின். அதான் the thing is, 4 சான்ஸ் கொடுக்குறோம், 5 சான்ஸ் கொடுக்குறோம், கேம்ல எல்லாம் தாண்டி ஆனாலும் he scored at 33-34 average at a strike rate of around 120. Deepak Huda 20 தாண்டலடா. ஆமா, ரேட் சொல்றியா இல்ல ரன் சொல்றியா? இல்ல ஒரு கேம் சொல்லுங்க, பட் ஓவரால் ரன்ஸ் ஒரு 30 பாயிண்ட் வச்சுக்க, ஏன்னா 20 ஒரு 6. அதான்டா, ஏதோ ஒரு மீம் பார்த்தோமே, சாய் சுதர்சனோட 1 கேம் ஸ்கோர் வந்து சுபம். So that is a stat. I mean, so you can't, it's comparing oranges and apples, but still, Sai Sudarshan already surpassed Deepak Huda's overall IPL careers is runs, yeah. at 1/3 the amount of games. At 1/3 the amount of games. Yeah. Although Huda has played 1 down. Huda has played 2 down for most of his IPL career. So, I mean, he has to The be. point is, CSK has I don't. no clue what they're doing. That's the reality of it. The point is, we don't see. There's a நீ clear. I'm சொல்லு. coming to this point, right? The point is, this season completely washed out, complete disarray, complete chaos, because clearly everyone is pointing fingers at everyone else. Somebody chose the team. Rutu is clearly out of it, saying, "Hey, this is not my team." Dhoni is like, "Hey, எனக்கு okay, இருக்கிற team வச்சு நான் ஏதோ பண்ணிட்டு போறேன், ஏன்னா nobody else can now captain this." Management is not taking responsibility or ownership of it. Clearly, we can see that because Stephen Fleming keeps saying shit like, "Oh, you will see who will win it into first team to get eliminated." அந்த கிளிப்பை ப்ளே பண்ணிட்டு அவருக்கு திரும்பி காட்டணும். டேய் நாயே, ஃபர்ஸ்ட் டீம் நாங்க தான் எலிமினேட் ஆயிருக்கோம், நீ சொன்ன பேச்சுல நம்பி ஃபேன்ஸ் காசு கொடுத்து வந்து, what was the expectation that you said? What did you say? Why did you say those words? You can't react. You are a franchisee's head coach. You can't react to people's questions. As journalists, their job is to ask you questions, and you're just shutting them out by spewing emotion there in their face. That's not how you answer. What you should have done was, yeah, we'll show you with intent. The reason is this, or you should have said, hey, yeah, we lost our way in the auction, but we are going to do the best with what we have. Now he's come back to terms. He's like, yeah, now 4 batsmen are not in form in a match. What can we do? That's not an answer that I'm expecting from you. You have to figure things out. You play youngsters, then no. Have a strict regime. Have a German discipline. What is Hansi Flick doing in Barcelona? He's saying if you don't come to training in time, then you don't get to play in the match in time. Do that. Make a stricter regime. Whatever it is, make some difference. You have to take some bold calls. You can't be sitting and taking like cowardly calls here, I would say. எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் கேட்கணும்ட்டு, ஸ்கோமா பாக்ஸ் நீங்க ஏன் இது நடக்குதுன்ட்டு, லைக் why do you think the reason Huda is being preferred over someone like Vijay Shankar? What do you think is the reason? I mean, I understand it's been happening. What do you see as the logic as to why Huda is preferred over one Spady? Maybe they feel he has not yet risen to a level where he can play IPL. But Huda was I don't understand that. Delhi Premier League ஒருத்தன் அவனோட பெட்டர் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்கான். பிரியான் சாரியான்னு ஒருத்தனோட பெட்டர் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்கான். அவன் வந்து 100 அடிச்சிட்டு இருக்கான் இங்க. இல்ல நம்ம லெட்டர் சொல்லிட்டே Huda versus Vijay Shankar because they have already இல்லடா, played. நான் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்றேன். You are eliminated. There's nothing to do here in this tournament. What are you worrying about? What is the saving grace here? You were the first team to be eliminated. What is wrong in kicking out these players that you believed will take you to the next game, to the peak? அந்த பிளேயர்ஸ் ஒண்ணுமே பண்ணல 10 கேமா. அவனுக்கு நீ இன்னும் ரோப் கொடுக்கறதுக்கு
Bet on the future, bank on the future, bank for the the next. You can't say, oh yeah, suddenly Deepak Hooda will rise from the ashes and he'll become the player from this season who wasn't able to meet the ball on bat. So next season he'll score at 200 strike rate. No, you picked youngsters, back them for the next 4 games, see them or drop them next season. At least you have a choice as to whether you want to keep these youngsters rather than warming the bench. You back them. What did we do? Hemang Badani was there in CSK. He's now the head coach of Delhi. He's picking players like crazy. He's making them win. All our good players who are in the bench are all playing great cricket in other teams. Why don't you make our players in the bench play actually? What was Mitchell Santner doing? We had the shits of Tikshana in the squad. While Mitchell Santner out there is winning tournaments and championships for New Zealand and also for Mumbai Indians. What is Sai Kishore doing? Exactly my question. The question is, I'm going to question the management not on Vijay Shankar versus Deepak Hooda, but on why Kamalesh Nagarkoti, Ramakrishna Ghosh, Vansh Bedi are not in the squad when you have a completely washed out season. Very valid question. Rest Shivam Dubey, rest Jadeja. You are resting Ashwin alone, no? Why you are resting Ashwin alone? What is this partiality? Rest them all. It's okay. Let them be marquee players. Let them rest. That's all. Sorry, you had an off season. Fine, accept it. What are you trying to do? Rest them, play a younger squad. It's okay if it's Bangalore. It's okay if it's Delhi. It's okay whoever the opponents are. Right now, you have to look at external factors should not affect what is the squad that you're playing. Rather, internal factors to you. This is the state of our team. I need to play a better squad. I need to figure out who has confidence, who doesn't have confidence, who has some potential for the next upcoming seasons. How can I train them? What's the plan I can give to them after the season? That is how I would look at it. And here we can't be questioning, oh, why is Deepak Hooda? I mean, why is Deepak Hooda preferred over Vijay Shankar? I think we have to ask a bigger question. Now, yeah, on the question கேட்டேன்னா this one issue I don't see it happening. The maximum chance that I see personally happening is maybe Deepak Hooda getting dropped and Vijay Shankar playing. Knowing CSK's management so long. நீ சொல்ற எல்லா கேள்வியுமே கரெக்ட். I'm not even debating. I'm with you completely. But that's what I'm coming to say. See, so what does that say? Bigger picture is we're all trained with years of this sort of a management style that, hey, we will not heed to your demands and asks. We will do whatever we want and we'll continue to do whatever we want. That is essentially what I agree. See, that's the only thing that we can speak about. But these are clear signs. If we continue down this path, after 10 years, we can keep saying 5 cup, others would have overtaken us and gone. This year, Mumbai Indians will take the 6th cup and go. What will you say then? Oh, no, that's what I'm trying to say. What will you say then? Oh, 5 cup, 5 cup. You can't keep saying that. This year, RCB also may win a cup and go. Next year, RCB will come back and win another cup and go. What will you say then? They deserve it. That's the point of it, right? They deserve it. Secondly, what will you do with Dhoni? Poor guy, he's at 43, pulling the team, carrying the team at the back. He's doing captaincy, wicket keeping and shit. You haven't even invested in a wicket keeping batsman. What is the future plan? Devon Conway will come and be a wicket keeper batsman? No, you are not even giving him chances in the 10 matches he had. You're dropping him over other players. I think he's gone back to New Zealand. I understand all of that. See, before that, நான் சொல்றேன்டா. My point is, நீ ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன்லயே இன்வெஸ்ட் பண்ணல. கேஎல் ராகுல வாங்கல ஆக்ஷன்ல, பந்துக்கு வாங்கல. என்ன நீ பண்ண போற? So, point is very clear. Drop certain players, already start calling other players, plan for the future. No, Babs. I watchலாம் பண்ண வேணான்றேனா. No, Babs. Now, I agree with you completely. So, yeah. 14-year-old Suryavanshi is coming and hit the second fastest IPL 100 and gone. Now, you can't say, hey, I back only experience. Tell me which experienced player has hit 100 this season now. I completely agree with you. So, yeah. Ana, now in the கேள்வி கேட்கிறேன், do you see நீ சொன்ன விஷயங்கள்லாம் இந்த மேட்ச் சேஞ்ச் ஆகும்னு நினைக்கிறியா? இல்ல. We can only. That is why we should question this. We should make this viral. We should make this go to Stephen Fleming's ears. For him to sleep
one day and have this thought come up to him. He hears this, he falls asleep, and he's like, yeah, somebody's questioned this. Maybe there is logic to it. Yeah, these guys are emotional. These guys don't know jack shit about cricket. All of that is fine. But there's a reason they're saying that. There's some emotion that's making them say that. They're able to see something that you are not able to see. Completely. I sincerely hope once Brady gets a chance today, Mr. Fuda. But I don't see it happening. The maximum change that I see happening is Fuda getting dropped and Vijay Shankar replacing him, which I think would be a far more welcome change compared to Huda still continuing to hold his spot. So that is there. But Skoma, Bob's point our 2 minutes பேசிட்டு ஏதாச்சும் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ஷேக் ரஷீதும் தூக்க சான்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு 3 மேட்ச் அடிக்கல. யாரு டேய் அவனை ஏன்டா தூக்குவ? அவன் ஒரு மேட்ச் அடிச்சிருக்கான், 2 மேட்ச் தான் அடிக்கல. நீ ஏன் தீபக் கூட கொண்டு வர கேட்கும் போது நீ யார் வேணா தூக்கலாம், தெரியும்ல? யாரு? ஷேக் ரஷீத். ஆக்சுவலா ஏன்னா 3 மேட்ச் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணான், அடிக்கலன்றதோட கஷ்டப்பட்டு இருக்கான். மேபி அதை பார்த்து ஏன்னா ரச்சன் ரவீந்தர் அப்படிதான் இருக்கான், அவனும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருந்தான். ஓகே, I think Skoma has a point. பட் அதான் ஷேக் ரஷீத் தூக்கிட்டு தீபக் கூட வச்சிருந்தானா அது நம்ம அதுக்கு மேல ஒரு ஜோக் எனக்கு தெரியும். அதான் கேள்வி இல்லையா? இல்ல அவங்க இப்படி பண்ணலாம், ஷேக் ரஷீத் தூக்கி தீபக் கூட ஓப்பனிங் அமைச்சிருவாங்க. அவ்வளவுதான். அதெல்லாம் பண்ணா அவ்வளவுதான். அது வந்து கிரிக்கெட்டுக்கே அசிங்கம் அது. அதாவது அடிக்க பாக்குறான், பாவம் புது ஆளு, இந்த ஸ்டேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆடுறான், இஸ் ட்ரைங் சம்திங். கூடாலாம் அங்க வந்தானா ஐயோ கூட நினைக்கும் போதே தனி சார் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட். மேன் இல்ல ஆனா நீங்க 2 பேர் தான் அவனை பேக் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி சீசன். Call a spade. Thankfully, at least are calling a spade, and Stephen Fleming is still not calling that spade a spade. I'm waiting for it. No, Babs, நான் அந்த ஒரு கேம், மை பாயிண்ட் வாஸ் திஸ், ஒரு கேம்ல அவனை ஜட்ஜ் பண்ணது இதுன்னு தான் நாங்க பேசியிருந்தோம் நான் நினைக்கிறேன். ஆனா இவ்வளோ கேமுக்கு அப்புறம் நீ பேக் பண்ணதுனா ஐ திங்க் இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். இல்ல நீ ஒரு வாட்ஸன் மாதிரி பிளேயர் ஓவர் த சீசன் பேக் பண்ணிட்டு இருந்தனா அந்த டைம்ல வந்து அவனை சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாரும் அடிச்சிருந்தாங்க. இப்போ ஒரு டீம் எக்ஸாக்ட்லி மை பாயிண்ட். டீமே அடிக்கும் எலிமினேட்டும் ஆயிட்ட, ஆனாலும் நான் கூட தான் வச்சுக்க போகனா அப்போ ஒன்ஸ் பேட்டி ராமகிருஷ்ணன் கோஷும் I mean, it doesn't make sense for them to even be in this team, இல்லையா? What more? Exactly my point. பார்க்கல சரிடா, ஆனா what more can, இப்போ ஒரு பிளேயர் வந்து ராக் பாட்டம்ல இருக்கான், இன்னொருத்தர் நீ அவன் நல்லா ஆடுவான்ட்டு உனக்கு தெரியல, ஆனா ராக் பாட்டம் இருக்க பிளேயரோட ஒருத்தர் அட்லீஸ்ட் சின்ன பையன் சான்ஸ் கொடுத்து பார்ப்போம். யூ நெவர் நோ ஹவு பீப்புள் வில் ரைஸ் வித் தி ஒகேஷன், இல்லையா? Only when you put them on the spot you'll know what they're capable of doing. So there should be one spade, it should be given a chance. No, forget everything, right? Why does, okay, I'll give you a few options. Would you want to work in a company called Akai, or would you want to work in a company called Apple? You'll choose a company called Apple. Why? Because they have a brand. Now, would anyone want to play or be picked by CSK, or would they want to be picked by any of the other 9 teams in IPL? I would choose any of the other 9 teams in IPL, looking at the current state that we're in, or looking at the history. If I'm a youngster, an upcoming youngster, I will hold my hands before the auction day saying, "Tappi thavari kuda CSK enna bid pannidadinga." That is not what we want to set as an example. What we want to set as an example is, hey, yes, I want to be picked by CSK. I will play because when the opportunity arises, they will definitely give me a chance. And it is clear. None of the above. They did give him a chance. We had we had no other option. That's why we gave Ayush Matre a chance. Rutu was out. No other opener was performing. And we had to get someone in place, and we got Ayush Matre there. And there was desperation and pressure from the external sources, media, management, everyone, ticket sales, every single thing. Huda's case, it is the same thing, Ilya. No, there's no pressure. There's nothing. We've out of the tournament. Nobody gives 2 shits. There's no expectation out of CSK anymore. There was hope. There was hope before. There's no hope anymore.
Please Oh, understand that there's a ஒரு big 3 word games there. There's a big emotion there. but There's a big thing there. Now there's no hope also. There's nothing left. Like, yeah, I mean, yeah, these guys, they're just there. They're just another washed out team. We have to spend 3 hours just to get our 2 points. If I were RCB, I don't want to waste 3 hours playing CSK. I'd rather train in the training ground. Why would I play CSK? I have quality bowlers playing, quality people actually throwing down there. Why would I do that sitting here in the ground? That's how bad we're playing. There's no target set. There's nothing. I would visualize a target saying, this is the target I want to chase against. That's not how we want to present ourselves. That's what I'm trying to say. So keep trying something new. Keep giving Vansh Bedi a chance. well, can't agree more. I think he should be given a chance. I hope And chance see, today. there has to be something. If you say, yeah, I picked Ajinkya Rahane as the captain of my squad, some scout has a logic to it as to, hey, I've seen him play in the domestic league. I've seen him lead his Ranji team. I've seen him, practice for the last 6 months. He's adding his shots. There's something that's happened. What did we choose? What was the reasoning behind us picking? At least the management should know. Us picking and backing Huda. And why are we backing him through 10 matches in the IPL 2025 after அந்த அந்த we've கேள்விக்கு தான் been பதில் eliminated? தெரியல. அந்த கேள்விக்கு தான் எனக்கும் பதில் தெரியல. I don't Fair find enough. any logic as to what இப்போ பாருங்க Deval Puru Shivam Dubela, they have specific roles. They are spin hitters. Jadeja is a very good player of pace. Whatever, I mean, he has been out of form, but Anna, he still has shown capacity. He has won us an IPL title. Dhoni, even at 43, is one of the best finishers going around. He has his problems, but against medium pace, இன்னிக்கும் பிஸ்தா தான். ஆனா No, someone like nobody's saying that. இல்ல Yeah. அதான் so someone like கூட I don't see any role clarity at all. அவன் ஒரு பேஸ் ஹிட்டரா இல்ல ஒரு ஸ்பின் ஹிட்டரா, நீ நெக்ஸ்ட் அவன் ஹிட்டரான்ட்டு கேட்க போற, அது வேற விஷயம். பட் அந்த ரோல் கிளாரிட்டி கூட இந்த டீம்ல யாரை டேக் டவுன் பண்ண வைக்கும்? எனக்கு அந்த கேள்விக்கான பதில் இன்னும் Vansh I Bedi. don't understand. Vansh Bedi. But yeah. Anyway, any other thoughts? Any other comments? நம்ம ஹூடா You've பத்தி been silent for a while. எனக்கு தான் ஹூடா பத்தி டைம் வேஸ்ட் பண்ணி எனக்கு எனர்ஜிலாம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. See, he's already useless for the CSK team. I don't want him to be useless in the conversation we have. See, இது வந்து ஒரு பெரிய நியூ டாபிக்கே கிடையாது. Everyone knows we are not bringing something new to the world that Huda is not the right fit for CSK. I think they also know. It's just that ஏதோ ஒரு அங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு, அதனால ஹிந்தி பேசுறான் அப்படி இப்படின்னு வைப்ஸ்லாம் ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுதான் மீட்டிங் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு இருக்கேன்டா, கீழே ரெக்கார்டிங் இருக்குடா. 10 minutes இருக்கு. ஆமா. ஓகே ஜஸ்ட் கேட்டேன். பட் அதான் ஸோ நம்ம வந்து இன்னும் யூஸ்ஃபுல் கான்டெக்ட்ல பேசுறது தீபக் கூட விட்டுரு. மீதி பாய்ஸ் பாரு, இப்போ சிஎஸ்கேல ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஏதாவது டிபார்ட்மெண்ட் சக்சஸ் பண்ணாங்கன்னா 190 was a decent score for CSK. The problem was bowling. We didn't bowl well. We can defend 190. We've defended 190. But No, for that pitch, yeah, I agree. We could have defended 190, yes, but for that pitch, we should have finished better. We lost 6 wickets in 11 balls. Patriana has been bowling shit. அது I agree. You can't 100 மேல அவன் ஸ்டார்ட் ஆஃப் 16 இப்போ போறதுக்கு இதுவே இல்லை. 100 மேல now it's extra pressure. He's the one who should take the wicket. He's the one who should contain also. பத்திரானா ரோல பண்ண 100 மேல பிரஷரே வராது. பத்திரானா for whatever, I mean, I understand our bowling action, the mechanics and all, he has to sustain, he has to have a higher release point. People are saying that is why he's losing control, but he has lost control. Yeah, Nathan is sitting. Yeah. பத்திரானா ஓக்கால்னா ஓக்கால், அவ்வளவுதான். 12 கோடி கொடுத்துருக்கேன்னா கொடுத்துருக்க. இப்போ இந்த சீசன் அவனுக்கு ஒர்க் ஆகலையா? He has to rework. It's like buying 10 stocks. Buying 10 stocks for whatever reason, you bought the stock when it was at a great valuation. Suddenly, this industry, something has changed. So this industry itself is going to take a hit because of external forces. Not that the company is doing bad, but yeah, it just doesn't work out for your stock portfolio. And similarly, you need to, if it means that Batirana is bowling wides and wides are unacceptable, maybe at some point in time, then you he doesn't have control. நீ அவன் போடுற ஆக்ஷனுக்கு ஓபிக்கும் யாக்கருக்கும் இவ்வளவுதான் வித்தியாசம். நீ ஓபி போட்டா 6 போகுது அவன் போடுற ஓவர்ஸ்ல. யாக்கர் இஃப் யூ கான்ட் நேல் த யாக்கர்ஸ் per over minimum 10 to 14 runs அவன் கொடுக்க போகிறான். 10 அவன் கொடுத்தா 4 வைடு அவன் போட்டு 14 ஆக்கிடுவான். சரியா?
ஸோ உனக்கு அந்த கண்ட்ரோல் இல்லாத பட்சத்துல யூ கான் போல் டெத் ஓவர்ஸ். உனக்கு நேத்தன் எல்லிஸ் இஸ் வெரி வெரி அண்டர்ரேட்டட் T20 bowler. அவனை வாங்கி வச்சிருக்க. நீ எதுக்கு வாங்கி வச்சிருக்க? பத்திகானாக்கு பேக்கப்பா யூஸ் பண்ணு. பத்திகானா நல்லா கரெக்ட் போடலாம், யூஸ் பண்ணு, கிவ் ஹிம் சான்ஸ். கரெக்ட் அஸ்வின் ஃபேர் கேவலமா கொஸ்டின் போட்டா தூக்கின, சரி. பத்திகானா கேவலமா போட்டிருக்கான், ஏன் தூக்க மாட்டேங்க? உனக்கு கரெக்டான நேத்தன் கேள்விதான். ஏன், ஐ மீன் வாட் ஹாஸ் ஹி டன், வாட் ஷுட் ஹி டூ மோர் ஃபார் பத்திகானா டு பி டிராப்ட் அண்ட் நேத்தன் எல்லிஸ் டு பிளே? I mean, that was the question Santner was asking when Tikshana was bowling no balls and full tosses. பாப்ஸ் அதெல்லாம் அவன் And he ஓவர் wasn't even fielding. கரெக்டா பாப்ஸ், அதெல்லாம் கூட விட. ஏன்னா நீ இருந்த டைம்ல 2 டைட்டில் ஜெயிச்சிட்டோம், சரியா? அதாவது 3 டைட்டில் ஜெயிச்சிட்டோம், 2018, 2021, 23. அவனை வச்சோ வைக்காமலோ டீம் ஜெயிச்சுது. அவனுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல, அது தப்பு தான் 100%. பட் ஆனா வி ஸ்டில் ஒன். இப்போ டீமே ஷாம்பிள்ஸ்ல இருக்கு. யூ ஹாவ் டு மேக் சேஞ்சஸ். பத்திகானா Yeah, ஒரு டெத், உன்னோட பிரைமரி டெத் போலருக்கு அவனோட பிரைமரி வெப்பன் மேல கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா ஹி இஸ் யூஸ்லெஸ். அதுவும் பார்க்க எல்லிஸ் நீ வச்சனா நீ ஒரு பவர் பிளேல போடலாம். பத்திகானாவை I நீ agree. உனக்கு நம்பிக்கை இல்லை போடுறதுக்கு. பத்திகானா இஸ் நாட் மலிங்கா. மலிங்கா காட் ஸ்விங் இன் நியூ பால். பத்திகானா இஸ் இன் Yeah, கெட்டிங் நியூ பால். யூ கான் கிவ் இம் த நியூ பால். ஸோ யூ ஷுட் ஒன்லி போல் ஆஃப்டர் மிடில் ஓவர்ஸ் அண்ட் டெத் ஓவர்ஸ் தான் போட முடியும். டெத் yeah. ஓவர்ஸ்ல போனா ஐ மீன் 145 150 போட ஐ எம் ஷூர் இஸ் ட்ரையிங் இஸ் பெஸ்ட். ஆனா 145ல நீ ஓபி போட்டா 80 90 மீட்டர் 6 அடிக்க தான் போகாங்க யாரா இருந்தாலும். கண்ட்ரோல் வழியா ஒர்க் ஆன் அகேன், கெட் பேக் யுவர் கண்ட்ரோல் அண்ட் தென் கம். மேட்ச்ல போட்டு 4 ஓவர் 50 ரன் கொடுக்கறது இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் யூ கான்ஃபிடன்ஸ் எதர், ஆர் இஸ் நாட் கோயிங் டு கெட் யூ பேக் டு யுவர் பெஸ்ட். ஃபண்டமெண்டலி யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் சம்திங் அண்ட் தென் ஒன்லி பிளே காம்படிட்டிவ் கிரிக்கெட், இல்லையா? Correct. யூ கான் கீப் டூயிங் த சேம் மிஸ்டேக்ஸ் அகைன் அண்ட் அகைன். அண்ட் கேமுக்கு 4 வைட், ரைட் ஹேண்டருக்கு லைன் அவன் செட் ஆகுது, 2 பால் ஆகுது, 2 வைடு. லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு வந்தானா இங்க என்ன லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு வந்தா சொன்னா அங்க 2 வைடு போட்டுருக்கான். Yeah, புரியுது. ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ ஐ திங்க் பத்திகானா இவ்வளோ வருஷம் 2 வருஷம் நல்லா பண்ணியிருக்கான், 100% நல்லா பண்ணியிருக்கான். இந்த வருஷம் நல்லா பண்ணல, எல்லிஸ் வச்சிருக்க சான்ஸ் கொடு. அவன் என்ன தப்பு பண்ணான்? நீ அவனை பேக்கப்பா வச்சிருக்க. இன்ஜுரி Yeah, பேக்கப்னா இன்ஜுரிக்கு மட்டும் தான் பேக்கப்பா இல்ல. நல்லா போடலனாலும் ஹி ஹாஸ் டு பி ரீப்ளேஸ்ட் yeah, டீம் பிஃபோர் எனி இண்டிவிஜுவல். absolutely. ப்ராப்ளம் என்னன்னா Okay, coming to CSK don't do that. Solas. Okay, back a player and they just end the season with the player. We've always done that. I understand The evolution. season, hey, I understand end Right, the season with the முடியுது. player, but the season has ended. ட்ரூ டேய் அவங்களுக்கு எப்படின்னா அடுத்த வருஷத்துக்கு இவன் கான்ஃபிடன்ஸ் ஏற்றணும்னு அப்படி யோசிப்பாங்க. அவங்க ஏதாவது ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும்டா. பட் அதான் கரெக்டா இல்லையான்றது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் தான் அது. as of now because results have not come. See, we three are nobodies here. It's not us. Every other analyst out there, every other cricketer out there, Raina, Badrinath, whoever have played for CSK are also saying the same thing. Hey, these guys are done. Like, why aren't you bringing the youngsters? All the questions we're asking are valid questions, and they're doing the same thing. But anyway, to end off in a positive note, rather than just being a complete rant, we need to see what are the positives for both the teams. And I would like to pick Devil Brewis as topic number 1. His fielding is off the charts. Yeah. His batting is pretty good, showing intent, and I think that's good. And he's also having a positive attitude. Clearly, even in all his reels and out of the match shenanigans, he's sharing all good vibes and positive comments out there. So he's liking his time in the yellow jersey, which is a good sign for us, because the problem we need to note is if he stops liking the yellow jersey, he wouldn't want to be retained. He wouldn't want to be picked by CSK, and he'll want to go for another team. And when other teams see potential in good players from us, they'll pick them. Very similar to Mitchell Santner. Today, he's eating us alive. With whatever he could have done, he could have been a part of the squad today, and he could have done far more contributions to CSK's current squad than any other player that I can see today in the squad. In the field, with the ball, with the bat. So similarly, something for us to note and something for us to preserve and take action on immediately. The other thing, the positive I would also say for RCB is their auction was phenomenal, clearly, to the extent where if Phil Salt is not opening, they have Jacob Bethel. If Tim David is not hitting, they have Romario Shepherd. So they have everyone firing or every clear replacement for one player in the team. So I think RCB has
hands together and hats off to you for your auction. And best of luck for the season, not for today's match. Today's match is given to you. So don't celebrate. Don't show Please off. tell us on Monday. Done. Cup gone. Black magic has already been happened. Sorry, RCB. Mumbai is going to win it this year. Uh, but yeah. Anything else? Any other closing notes, boys? Any other closing notes? நம்ம வந்து இல்ல ஸ்கோர் மார்க் என்ன போஸ்ட் பண்ணுறது போஸ்ட் போஸ்ட் கேம் ப்ரீ கேம் சேர்த்து சொல்லிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஆல்மோஸ்ட். பட் ஓகே, நம்மளுக்கு என்ன அது correct. நடக்கும்னு தெரியுது. பட் யா, லெட்ஸ் Okay. One fun question. How if CSK were batting first, in how many overs will, if it was a 20-over game, in how many overs will RCB chase it down? Or with how many overs to spare? 18 ஓவர்ஸ் முடிச்சிடுவாங்க நினைக்கிறேன். 18 overs. Okay. 18 And பாயிண்ட் if we were to chase, which over will we know that we're out of the race? செகண்ட் ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் பால் ஸ்கோர்லயே தெரிஞ்சிடும். இல்லடா, I'll say in the power play we'll know. செகண்ட் Power ஓவர்ல playலயே தெரிஞ்சிரும் நம்மளுக்கு. பாய்ஸ் வந்து ரெண்டு பாய்ஸும் கொஞ்சம் நல்ல பாய்ஸ். அவங்க ஸ்டார்ட் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். சுப்மன் கில் அண்ட் இல்ல சாய் அதனால தான் I'm saying power playல ஒரு தெரிஞ்சிரும். விக்கெட் ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட்ல முடிஞ்சிடும். ஏசுலுட் வகாங்க கைஸ் வெயிட் பண்ணுங்க. எனக்கு ஏதோ ஆயுஷ் மாத்திரம் ஹேண்டில் ஏசுல் நான் ஃபீல் பண்றேன். அவன் வந்து கொஞ்சம் பவுன்ஸ் ஏசுலோட தாண்டிட்டானா ஹீல் ஸ்கோர் a big score நான் நினைக்கிறேன். ஆனா I don't think ஏசுலுட் will get குணால் Ayush. பாண்டியான்னு ஒரு phenomenal bowler இருக்கான், மறந்துடாதீங்க. இஸ் a fast bowler. அதான். He is a fast bowler disguised with a short run up. அவ்வளவுதான். அதான் அவன் வந்து ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்கான். எப்படி வந்து ரெட்ரோ நம்மள ஏமாத்தினாங்களோ அந்த மாதிரி தான் ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்கான் அவன். கட் அதுக்கு தண்ணி கம்மி. இப்போ வந்து done. See you boys.